This man changed the world. He took Iran and made it an inspiration for a new, uncompromising strand of Islam. Our bosses couldn't cope with the idea of an 80-year-old Ayatollah, which they didn't even know what an Ayatollah was, who lived on garlic and onions and yogurt, directing a revolution that was about to topple America's most important ally. His Iran broke all the rules of diplomacy. It unleashed forces the West still cannot handle. It has undermined the West's hold on the Middle East. Iran is deliberately causing maximum problems. Iran is a threat to world peace. I will do everything in my power to prevent Iran from obtaining a nuclear weapon. Everything in my power. آمریکا و انگلیس رو نگاه بکنید. هر جا دیکتاتوری و ترور و آدمکشی است، دست اونها در کاره. This series tells the inside story of how for 30 years Iran has baffled and defeated Western leaders. Ayatollah Ruhollah Khomeini spent 14 years banished from his native Iran. From neighboring Iraq, he waged a holy war against the Shah of Iran. In the autumn of 1978, Iraq's leader, Saddam Hussein, presented the Shah with a startling choice. وقتی که جریان سالیانه سازمان ملل بود، وزیر خارجه عراق با وزیر خارجه ما امیر خسرو افسر صحبت کرده بود و پیامی از صدام داشت. در این پیامی بود که اگر که بخواید این رو از اینجا به خارج بفرستیم و همینطور اگر که علاقمند باشید حتی باید الیمیت بشید. The Shah was cautious. In those days we thought that if somebody gets rid of Khomeini, he will become like a martyr and he become even greater. Mohammad Reza Pahlavi had ruled Iran for almost 40 years. شاهنشاه‌ها کشور شاهنشاهی ایران به مردم این سرزمین باستانی. He lived in a world apart from his people. He was kept in power by a vicious security service and the fifth largest army on earth, equipped with American weaponry. He ignored calls for democracy. He let the nation's vast oil wealth go only to the few. He promoted Western culture, enraging millions of Muslims. Many groups resented the Shah. They came together under Khomeini's banner. چه اونها که تمایلات مذهبی داشتن در دین امام خواستهای خودشون برآورده میکردن، اونهایی هم که نه دیدگاه آزادی خواهانه داشتن ولو لایک، گروه های سیاسی زیادی بودن، باز هم در امام به عنوان چهره مبارز، یک رهبر مبارز نیرومند که همه مردم تونسته دور خودش بسیج کرده، شخصیتی میدیدن که میتونن در حمایت از او قام بردارن برای آزادی کشورشون. The Shah's government banned public gatherings. During one rally in Tehran, troops shot more than 100 demonstrators dead. ولی منتظر بودیم که پیام امام بیاد و اون پیام حضرت امام که منتشر شد، گفتن حضرت امام فرموده که کسی خیابونا رو ترک نکنه، از همونجا دیگه تا پیروزی انقلاب دیگه مردم تو خیابون بودن اصلا. From Iraq, Imam Khomeini was causing havoc in Iran. The Shah declined Saddam's offer to kill him, but agreed to his being expelled. Khomeini sought refuge in Kuwait. محصور داشت به واسطه محصور ما نخواستیم اینها در محصور رو بکشن. از این جهت ما هم دایر بودیم. گفتم آقای خمینی باید برم به اروپا.
ما با گذرنامه‌ای که داریم بدون ویزا راحت میتوانیم وارد بشیم، هیچ مشکلی نخواهیم داشت. دوم اینکه پاریس یک مرکزیت سیاسی جهانی داره که هیچ کشور دیگه، شهر دیگری در اروپا نداره. Khomeini chose never to visit Paris, even though he set up home 18 miles away. A supporter lent him a house in the village of Neuf-le-Château. Word went out to his followers round the world. من توی شیکاگو فیزیک میخوندم که دکتر یزدی به من زنگ زد. من 2 بعد از نیمه شب توی هواپیما بودم به طرف پاریس. $8 هم توی جیبم پول بود. Khomeini was now in easy reach of the world's media. اصلا برای البته اونها میخوان حق خودشون را استیفا کنند و مسالمت هم میکنند، لکن اون شاه هست که امر میکند به کشتن اونها. So there is no alternative to fighting. هیچ راه حلی نیست. Khomeini's success in stoking the revolution embarrassed the French president, an ally of the Shah. L'ayatollah Khomeini, il est venu en France dans des conditions régulières et il s'est installé comme, non pas un réfugié politique dont il n'avait pas le statut, mais comme un étranger en résidence en France. President Giscard sent the official responsible for high-profile foreign visitors to issue a warning to the Ayatollah. Je suis donc arrivé dans ce pavillon de banlieue, dans cette chambre vraiment dénudée. Ça m'avait impressionné. J'ai fait le rapprochement avec la cellule de moine. Il n'y a pas de canapé, il n'y a rien pour s'asseoir. Lui est assis par terre en tailleur, enturbané de noir, naturellement une barbe blanche, des yeux très vifs, scrutateur. Je lui dis, voilà, ces derniers jours, vous avez prononcé des philippiques enflammés contre le chef de l'État avec lequel nous avons des relations diplomatiques normales. Et donc, il n'est pas raisonnable que sur le territoire français, vous teniez des propos de caractère politique importants. آقای خمینی هم جواب داد که من قصد فعالیت سیاسی در خاک فرانسه ندارم. من از اینجا نامه‌هایی به ایران می‌نویسم. حالا در ایران این نامه‌ها رو مردم چیکار می‌کنن اون دیگه مربوط به دولت فرانسه نیست. In fact, Khomeini's house was a veritable production line, copying and distributing his pronouncements. In Iran, anyone carrying Khomeini's words risked arrest. این اعلامیه رو می‌رفتیم از تلفن عمومی می‌خوندیم برای تلفنی در شهرستان، اون ضبط می‌کرد، یادداشت می‌کرد، بعد اون تکثیر می‌کرد. یعنی به سرعت این اعلامیه فردای اون روز سراسر ایران رو گرفته بود. The whole country ground to a halt when strikes begun by the left received Khomeini's blessing. The military commanders drew up proposals to end the chaos. من این طرحو بردم و به عرض رسوندم و قبلا اشاره کردم که علازت انقلاب اول باید بکوبین، بعد ببینید چرا انقلاب شده. اگر معطل بشین انقلاب موفق میشه. بعد ایشون راه رفتن و بعد اومدن گفتن یعنی شما میگویید من خلاف قانون اساسی رفتار کنم؟ گفتم قربان مملکت داره از دست میره و دیگه امر بفرمایید این کار بشه. باز دوباره راه رفتن و گفتن دیگه چی دارین؟ گفتم ساکت موندم و ایشون گفتم به هر حال من دیگه از این مسائل خسته شدم. America was caught off guard. For 30 years, the Shah had stood shoulder to shoulder with American presidents against the spread of communism and anti-Western movements in the Middle East. Iran, because of the great leadership of the Shah, is an island of stability in one of the more troubled areas of the world. Now, just 10 months later, President Carter's words rang hollow. The question is beginning to arise how long the present government here can last with almost daily fighting on the streets of Iran.